ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ MG ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ I have taken 2 marks questions. So previous sessions na ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I have said that ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 5 marks ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. 5 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 marks ಇರಲ್ಲ, 3 marks ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 marks ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ 2 ಕಾಲಮ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 marks 3 marks ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. Now first condition na ತಗೋಣ, that is constructive interference. Constructive interference ಕೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. therefore cos phi ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ cos phi ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ +1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ದೆನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, that is indicated by phi, then this will become 0, 2 pi, 4 pi, dash dash dash. Now this can be written as phi is equal to 2n pi ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Now where n ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0, 1, 2, 3 dash dash dash. Understood? This is the condition for constructive interference. Let's suppose ಈಗ destructive interference condition ಬರೆಯೋಣ. destructive interference condition ತಗೋಣ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. therefore cos phi ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ದೆನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ cos phi -1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, cos phi -1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when it is pi, when it is 3 pi and when it is 5 pi term ಆದಾಗ cos phi will be -1. therefore you can write it as 2n - 1 into pi ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. now here n is 1, 2, 3 dash dash. these are the condition. you have to write these conditions if they ask. ನಾವು ಈಗ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನೇ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಪೈ ಇಂಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಂಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಪೈ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ಲ 2n ಪೈ. pi 2 pi cancels ಆಗುತ್ತೆ. so delta x will be n lambda where n is 0, 1, 2, 3 dash dash dash. okay, now second one, no,
destructive interference. Therefore delta x will be equal to lambda by 2 pi. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2n minus 1 pi. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ pi gets cancelled out. So ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, delta x is equal to 2n minus 1 into lambda by 2, where n is equal to 1, 2, 3 dash dash dash. Done. Okay. These are the two conditions. ಇದು ಬಂದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೆನಪಿರಲಿ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Write the expression for fringe width of interference pattern in Huygens double slit experiment and explain the terms. Now Huygens double slit experiment ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜು, ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜು ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎರಡು ಬರೀತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ. ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ y is equal to n d lambda by d. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, n lambda d by d. And for dark fringes ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜು, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n minus 1 lambda d by 2d. These are the important expression. Now where d ಇದೆಯಲ್ಲ, this is distance between slit and screen, and n ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು integer, that will be 0, 1, 2, 3 dash dash dash. And next ಇನ್ನೇನೇನಿದೆಯಪ್ಪ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬಂದು ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್, ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ light. These are the terms. Important derivation, formula ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ. ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಬರೀತೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ನೌ ವೆನ್ polarized light is incident on an analyzer, the intensity of transmitted light from the analyzer is directly proportional to square of cosine between cosine of angle between polarizer and analyzer. This is the statement. ಇದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. That is explain ಮಾಡೋಣ. Intensity will be directly proportional to cosine of angle between polarizer and analyzer. This will be proportionality ತಂಬಿದ್ರೆ cos square theta. This is the expression.
ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. Now, these are 2 marks questions. We will next discuss about 3 marks questions. 3 marks question ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ locus of all points of the medium all points of the medium in which every point vibrate with same phase. Okay, wavefront anta aitu. If we talking about wavefront, there are 3 types of wavefronts. There are types of wavefronts. You have to explain this all. There are 3 types of wavefronts. That is, first one bandu spherical wavefront. First one bandeno spherical wavefront. Okay, spherical wavefront andre this will have a point source of light. Idukke point source of light irutte, and the wavefront is spherical. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡಾಟ್ನ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, these are the wavefronts. So I will indicate them here. ಇದು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸು, ಇದು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸು, and these two are spherical wavefronts. Spherical wavefronts. Excellent. Now next type ಹೋಗೋಣ. next type ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. That is plane wavefront. Now this wavefronts are formed for when source is at far away, and the rays are parallel. Then wavefronts will be plane wavefront. Will be plane wavefront. Excellent. Now
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್. Now these are plane wavefronts. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೆ. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. Cylindrical wavefront. Now source of light for this is source of light is linear or straight line. You can write it as straight line. Then wavefront is cylindrical. So diagram ಮೂಲಕ ಬರೆದ್ರೆ linear waves front ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is a linear source. This is a linear source and the rays of light will be emanating like this. ಎರಡು ಸೈಡು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಿಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್ and this is cylindrical wavefront. Okay, we got the first question. Now let us move on and see second question here. So ಇದು previous year 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ತರ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಎ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಂದು ಇದೆ ಡಿರೈವ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಎರಡದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. what will be the statement? every point on the wavelet acts as a every point on the wavefront, not wavelet, wavefront acts as a source of secondary disturbance and wavelets emanating
from these points, wavelets emanating from these points, spread out in all direction with velocity of light, This is the statement. Now Snell's law na prove ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ derive ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Let us derive that one. Now first we will consideration part na ಬರೆಯೋಣ. Consideration part ಬರೆಯೋಕೆ let's consider PP dash is the surface separating two mediums 1 and 2, and V1 and V2 be the velocity of waves in two mediums 1 and 2 respectively. So first surface na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, which is separating two medium. This is that surface. Let us call this as PP dash, and ಎರಡು medium na ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು medium 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This is rarer, and in this medium velocity is V1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ and refractive index is N1 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Done. Now ಇನ್ನೊಂದು medium ಬಂದು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು medium 2, and this is denser medium ಅಂತ ತಗೋಣ, and velocity of wave in this medium is V2 and refractive index is N2. Done. Now we will incidental light. Let us incidental light, parallel rays of light na incident ಮಾಡೋಣ. Okay, write down this is incident rays, and parallel rays ge ಒಂದು wave front form ಆಗುತ್ತಾ, and that wave front is plane wave front. ಹೌದಾ? So this is that wave front. So AB is incident wave front. AB is incident wave front. Now ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ this angle will be angle of incidence, so this will also be angle of incidence. This is 90 degree. Okay, now ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, A point ಇಂದ ray gets refracted like this, bend ಆಗುತ್ತೆ towards the normal. Now similarly ಇಲ್ಲೂ ಸಹ this point also it will undergo refraction.
Now let us call this point as D. Now this is refracted ray. Refracted rays. Now refracted rays को ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಗೂ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಇದನ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. This is angle 90 degree. Now this is A. Now this angle is R, therefore this angle will also be R is angle of refraction. Now excellent. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ you write down AB. AB is incident wavefront, and CD is refracted wavefront. Refracted wavefront. Now what we will consider, let tau be the time taken by the ray to reach to cover the distance BD distance ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ tau ಟೈಮ್ ತಗೋತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. therefore BD distance ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ತಾನೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v1 ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ tau. therefore BD will be v1 tau. similarly AC ನು ಅದೇ ತರ ತಗೊಳುತ್ತೆ, but this will become v2 tau. let us call this as equation number 1 ಅಂತ ತಗೋಣ. so this will be v2 tau. done. now we will consider two triangles. from triangle ABD and triangle ACD. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ABD ಮತ್ತೆ ACD, ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿರ್ಲಿ. okay, this is A, B, D. this angle is 90 degree and this angle is I, and this is A, C, D, and this angle is 90 degree and this angle is R, angle of refraction R. now BD is v1 tau and AC is v2 tau. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾರೋ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರೋದು sin I ಮತ್ತೆ sin R. therefore sin I will be equal to sin I ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, opposite, that is v1 tau by adjacent, that is AD. similarly sin R will be equal to v2 tau whole divided by AT. let us call this as equation number 2. now we will consider sin I by sin R ನ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, AD ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. so this will be v1 tau by v2 tau. tau gets cancelled out, so we will get v1 by v2. let us call this as equation number 3.
Now refractive index of two medium na consider ಮಾಡ್ಕೋಣ. Two medium. So first medium ಬಂದು n1. Refractive index formula ಏನು? N is equal to c by v. C is speed of light in vacuum and v speed of light in medium. So this will be c by v1 and n2 will be c by v2. Therefore if I consider n2 by n1 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get v1 by v2. Let us take it as equation number 4. Now writing equation 3 in terms of refractive index. Equation 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin I by sin R will be equal to v1 by v2. This is also equal to n2 by n1. This can also be written as n21 or else you can write it as n. N is nothing but constant. Therefore sin I by sin R will be equal to constant. This is nothing but ಏನಿದು? ಇದನ್ನೇ Snell's law ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. This is called as Snell's law. Done. Okay, excellent. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಅದ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. Using Huygens Principle, show that angle of incidence is equal to angle of reflection during the plane wave. Reflection adu refraction. Plane wave front reflected by plane surface. So first on the plane surface na consider ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Now we will incident the light this is called as incident ray. Similarly incident rays parallel ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ? They will have a plane wavefront. ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. Write it as incident wave front. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಂದಾಗ when the ray touches point A it get reflected, so we will take a normal here, normal consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And after some time this ray will also touch this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ray gets, this is an incident angle, this will become incident angle. Now ray get reflected here, ಈ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? This is a reflected ray. Similarly here also this ray gets reflected like this. Now this will be reflected angle, this will become R. Wait. Now reflected rays, these are reflected rays, and reflected rays will also have wavefront ಇರುತ್ತಾ? So this point na D ಅಂತ ತಗೋಣ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ D ಅಂತ ತಗೋಣ. Now this will also have a wavefront, so that wavefront will be like this. This will be CD, so this is making an angle 90 degree like this.
So if this is 90 degree, this will also, so if this is R, then this will also be R. Done. Okay, done. Now ಇದು ಬರೋದ್ನಾ, this is reflected wavefront. Now let tau be the time taken by the ray to cover BD distance with the velocity v. Velocity v. Therefore BD will be equal to v tau ಆಗುತ್ತೆ. Similarly AC will also be equal to v tau. Let us take it as equation number 1. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, v tau v tau. Done. Now we'll consider two triangles again. From triangle ಯಾವ್ಯಾವು ABD and triangle ACD. ACD again. Write down those triangles first. This is A, B, D. Angle is I, and this is 90 degree, and BD is V tau. Now similarly we are going to write A, C, D. This is 90 degree and this is R, and AC is V tau. Okay, now these two triangle ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರುಯೇಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. Congruent triangle, ಏನಿದು congruent ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Congruent triangles ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ corresponding sides and angles will be same. So corresponding angle same ಆದರೆ angle of incidence will be equal to angle of refraction. So proved. That's it. That is the answer. Okay, let us move on to next question. What is interference of light? Write the condition for constructive and destructive interference in terms of path difference. Now observe here, interference andre first interference andre ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Interference is the merging ಅಂದ್ರೆ superpose. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ superpose or merging of two or more waves which results
in the alternative, which results in the alternative bright andre constructive interference and dark andre destructive interference. Okay, good. Interference, bright and dark fringes illi complete agbeku. Okay, this is interference. Now conditions ideyala, condition is same as question 1. Question 1 ittala, adrada answer is same. Path difference, in terms of path difference kelidanala, so adune answer bariri matte bariyalla. Now next question gona. Write any 3 differences between interference and diffraction. So we will take 2 columns, that is one is interference, ಒಂದು interference ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು diffraction ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Excellent. Make 2 columns here. Okay, so first point bandu, it is merging of 2 or more waves. Interference andre eno anta bariri, merging of 2 or more waves which results in alternative bright and dark fringes. Okay, idu diffraction andre ishtane, bending of light around the corner, or else you can write it as wave around the corner. Now all the bright fringes, all bright fringes will have same intensity, In this case, intensity decreases with order of bright fringe. Now last question, no? Minimum intensity may be zero. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ minimum intensity is not zero. Minimum intensity is not zero. Okay. So ಇದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕು. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ರೇರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ ಇದೆ. This is same as your question, same as 4th question. Follow 4th question, ಅದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. Done. Okay. So another question ಬಂದು mention any 3 applications of Polaroids ಕೇಳಿದಾನೆ. So Polaroids ಬಂದಾಗ first application you can write it as used in
Polaroid glasses and in used in headlights and windscreen of car. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ AB ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 5 marks ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ವೆರಿ ರೇರು. ಈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ 5 marks ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೇರ್ ಕೇಸು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Give the theory of interference and hence arrive at the conditions for constructive and destructive interference pattern. Or ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ derive the expression for resultant amplitude when two coherent waves are superposed on each other. Write conditions of constructive and destructive interference pattern. Again same. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೌ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, 2 ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೌ there are 2 types of interference. There are 2 types of interference. ಇಷ್ಟು ತಕ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗಲೇ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ? when ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವೇವ್, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ವೇವ್ merge with peak of, ಅದು ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ another wave which gives combined wave resulting in increased amplitude. This is constructive interference. So destructive interference ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ destructive interference ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ when crest of ಇಲ್ಲಿ crest of one wave merge with trough of another wave which results in
combined, which results in combined wave with reduced or cancelled amplitude. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಲೆಟಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ waves from point source S1 and S2 meeting at point P. ಸೊ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, S1 ಅಂತ ಒಂದು ತಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು S2 ಇದೆ. These two are emanating waves and there is a point P at some point. So S1 will produce a wave which will meet at point P with another wave from S2. ನಾವು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು y1, ಇದ್ರದ್ದು y2 ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ y1 ಅಂತ ತಗೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ y1 ಅಂಡ್ y2. y1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ a1 sin omega t ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ y2 ವಿಲ್ ಬಿ a2 sin omega t plus 5. Now where a1 and a2 are amplitudes of two waves and pi is constant phase angle, constant phase angle. Okay, now ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ರಿಸಲ್ಟ್ now from superposition principle, y will be equal to y1 plus y2. That will be y1 ಏನು a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus 5. Therefore resultant displacement will be ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to a sin omega t plus theta. ನಾವು theta ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ theta ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ phase difference. Now ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್
A2 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ A1 ಇದೆ, and angle between them is 5, and resultant amplitude will be like this, and there is angle theta. I'm not going too deep into it. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Therefore resultant amplitude will be A is equal to root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos 5. This is the expression for resultant amplitude. Resultant amplitude. ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಾಗಲೇ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ 5 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n pi ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ delta x is equal to ಇದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ n lambda, and for both the cases n is 0 1 2 3 dash dash dash. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದೆ, 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ interference condition. Now destructive interference anta bandaga again phase difference. So phase difference bandu pi is equal to 2n minus 1 pi, and path difference so path difference bandu delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2, where n is 1, n is 1 2 3 dash dash dash. So these are the condition. Now ಇಷ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸಿ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ KCT ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈವನ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ I will be there to help you guys. If you need anything at all, you just comment. Okay, so ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಮೇಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, done. All the best for your examination.